you have to prepare income statement of Amal, Bimal and Chamal partnership for the year ending 31st March 2018, including appropriations to partners. Then you have to prepare capital and current accounts of partners for the year ending 31st March 2018. Then Bimal's loan account. Okay. So as the first step, you need to prepare these required things. First one, income statement with the appropriation. Income statement with the appropriation. Now prepare formats. Income statement with the appropriation. Then capital and current account. Capital and current account. And Bimal's loan account. Bimal's loan account. Bimal's loan account. Okay. Bimal's loan account. ටික වෙනම පිටුවක දාන්න පුතේ මේ capital account එකේ current account එක නෙවෙයි පස්සේ. This is capital account. This is current account. Then what is the accounting period? Starting date and 1 year. Yes, 1 year. Yes. 2018. What is the accounting period? March 31st to 2018 March 31st. Tell me again. 2017 March 31st. No. To 2018. We are not starting an accounting period from March 31st. What is the next day? April 1st. April 1st. Yes. May March 31st කියලා එකයි හොඳයි. කොතනද?
ඒ පුතේ එතන තියෙන්නේ අපේ ෆයිනෑන්ස් ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එක හදපු financial ලාස්ට් statement. ඩේට් එක. Right? So the new accounting period starts from 2017 April 1st to 2018 March 31st. This is the accounting period. Right. After preparing required things, you need to identify the accounting period. So, right now, then what is the next step? So, as the next step, we need to identify who are the partners in this business at the beginning and at the end of the period with their profit ratios. Right? Then we have to identify who are the partners in this business at the beginning and at the end of the accounting period with their profit ratios. So now read from the starting point. Right? No need to complete these formats. Right? Then read the starting sentence. Bimal and Samal partnership is engaged in manufacturing business. The Right, following very important data. Amal, Bimal and Chamal partnership engage in a manufacturing business. Underline manufacturing business. So this is the first section. You have to prepare a manufacturing account in a past paper. Right. What is the lesson related to manufacturing business accounts? Lesson number. What is the first lesson in accounting? Introduction. Then continue. This is 10th. No. Double entry. Accounting equation. Prime books. Prime books. Accounting concepts. Accounting concepts. Then preparation of financial statements in a sole trade business. Then preparation of financial statements in a manufacturing business. Then preparation of financial statements in a not-for-profit making business. Then incomplete records. Then partnerships. Right. ඔන්න පුතේ දැක්ක නේද? lessons ටික අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියෙන්න ඕන නැත්නම් හරි පැටලිලි සාගතයි. කොහෙන්ද මේක අහලා තියෙන්නේ? එහෙම හිතෙනවා. right? ඒ නිසා ඒක order එකකට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට section එකක් දැකපු ගමන් මතක් වෙනවා මේක අහලා තියෙන්නේ මේ පාඩම. right? Okay. Right. Then manufacturing business. Then continue. The following information has been extracted from the statement of financial position as of 2017 March 31. මේ manufacturing business කියන එක important කියන්න හේතුව ඔයාලට තේරුණාද? Why this is important? Because they are not purchasing any finished good. They are not purchasing any finished good. They purchase only raw materials and transform them into finished goods. Right? They purchase financial statement එකේ වෙනසක් වෙනව නේද? Finance, yes, මම ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට explain කරනවා මුලින් ඉඳන්ම. Right? In a manufacturing business, they are not purchasing any finished good. Right? They produce goods and they sell. Right?
So in the manufacturing business, there are three types of inventory. Raw material. Number one is raw material. So you have given under inventory the first category of inventory, raw material. Right? We need raw materials to produce finished goods. Right? Then work in progress. Work in progress. WIP. Work in progress means what? process Yes, they are within the production process. Right? The inventory during the production process we call work in progress. Then finished goods. Finished goods means what? They have completed the production process. Yes, they have completed the production process. Then capital accounts, normal, current accounts also, or special, right? Then here, in addition to this income statement, we have to prepare a manufacturing statement, the manufacturing account, right? So we need to calculate the cost of production during this period, cost of production, right? Because we need to find the cost of sales, the value of cost of sales. So to calculate cost of sales, we need cost of production, because we are not purchasing any finished good. We are producing them. So we need to calculate what is the cost of production. What is the cost of production? Right. Then now Amal, Bimal and Chamal partnership. Amal, Bimal and Chamal. They are the opening partners of this business partnership engaged in a manufacturing business. The following information has been extracted from its statement of financial position as at 31st March 2017. That is the last period. Then, as the next step, we need to find the profit ratio. Now look at additional information. You have to go through the question, right? Then Amal, Bimal and Chamal share profits and losses in the ratio of 5:3:2. Right? Put a tick. 5:3:2. This is the old ratio. Then we need to find out whether a new partner join or retire. Right? ඔයාට හිතන විදියට මේ ක්වෙස්චන් එක දැක්කහම මොකක්ද වෙනව නැත්තේ? retire වෙනවා ඇති පුතේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ක්වෙස්චන්ස් වල පාර්ට්නර්ස්ලා 4 දෙනෙක් එන ගණන් වෙන්නේ නැහැ. right? දෙන්නෙක් හිටියනම් හිතන්න තිබුණා අලුතෙන් එක්කෙනෙක් එනවා ඇති කියලා. දැන් එනන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එනන් එක්කෙනෙක් යනවා ඇති. right? Now look at the additional information. Roman number 1 it is okay. 2 ඒකෙත් එහෙම එකක් නැහැ. Number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Now look at Roman number 7. අපි මේ ගාන ඉක්මනින් හොයා ගන්නවා මේක. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මුලින් ඉඳන් ආයි හදාගෙන යනවා. Then Bimal retired from the partnership with effect from March 31st, 2018. Now Bimal retired. Then Amal and Chamal will continue the business. Amal and Chamal. Bimal retired from the partnership with effect from March 31st, 2018 due to ill health. On this date, his share of goodwill was estimated and accounted for as 2,100. Underline his share of goodwill. Very important. His share of goodwill, not the total goodwill. Here you have given the share of goodwill of Bimal.
right? The share of goodwill. On this date is share of goodwill. That means the goodwill of Amal. Sorry, Bimal. Bimal, yeah? Right. Of the amount due to him, 3,000 was paid for his medical treatment at the time of retirement, and the balance was transferred to a loan account. ඒක තමයි අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. Bimal's loan account එක ඉල්ලලා තියෙනවා. The balance was transferred to a loan account. Amal and Chamal decided to continue the partnership by sharing profits and losses in the ratio of 5:2. This is the new ratio. 5:2. Respectively. Right. අපි මේ adjustment එක completely ඉවර කරේ නෑ. අපි ආයෙ මෙතනට එනවා. අපි මෙතනින් හොයාගන්නේ මෙන්න මේ ටික පුතේ. ඔයාලට මතක ඇති අර කලින් ගණන් දෙකේ මම මේක තමයි මුලින්ම දාගන්නේ. මේක දාලා මේ time period එකයි situation එකයි දාගත්තාම අපිට පුළුවන් ගාන තේරුම් ගන්න. මොකක්ද මේ business එකේ වෙන්නේ කියලා. Right. Now you can understand what is the how the equity change, right? How the equity change. Okay. Now tell me when we have to adjust goodwill, at the beginning or at the end? At the end. At the end, the equity will change. Then we have to adjust goodwill, right? Because profit sharing ratios also change. Right. Now write down this. Then complete formats with me. ABC partnership. ABC partnership. Income statement and profit appropriation. Profit appropriation for the year ending 2000 March 31st March 2018. Amal Bimal Chamal partnership, income statement and profit appropriation for the year ending 31st March 2018. Okay. Okay. Right. Then now you remember the format of income statement. Remember. Now tell me. Then mom when the ඔයාට කියන්න. ඔයා මට කියන්න අද. Sales. Yes. Cost of sales. Sales මොකක්ද කරන්නේ? එකතු කරනවද cost of sales? අඩු කරනවද? Minus. Sales minus cost of sales. Then Gross profit. Then gross profit. Katiyana. Sales minus cost of sales, then gross profit.
income expenses වලට කලින් net This is the main income no. This is the main income. Then in addition to the main in addition to this main income of sales, we need to identify other income. Then the row plus other income. discount received area. Yes, other income. එක වෙනම ලියන්නේ රූල් අප් කරලා. අන්න එහෙම ඒක මතක තියාගන්න. ඒක ලොජික් එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි මෙහෙම ලියන්නේ කියලා. So sales minus cost of sales, then gross profit. Then we need to consider about the other income in addition to the sales. Then the space, then minus what? Expenses. So what are the categories of these expenses? What are the main 4 categories? මේක එදත් මම හිතන්නේ අහුවා. මොකද ඔය ඉන්ටර්වල් වලදී පවා අහනවා මේ account executive වලදී ඒක ඔක්කොම ඉන්ටර්වියු වලදී පවා අහනවා තමයි. Right. Financial expenses, other expenses. අන්තිමේ ඉඳන් උඩට එන්නේ ඔය. තමන්නේ. Financial other. Administrative expenses. Transportation. Distribution. Transportation කියන වචනේ තමයි මතක් වුනේ. හැබැයි හරි වචනේ distribution නේද? Sales and distribution expenses, then administration expenses, financial expenses and other expenses. Then here we have to prepare the profit appropriation. Take it space again. Then current account and capital account. Current account and capital account. මේ ගාන මම homework එකක් විදිහට දෙන්න එදා ඔයාලට හදලා මම දුන්නේ නැත්තේ මේකෙදි මේ විමල් රිටයර් වෙන්නේ රිටයර් වෙන නිසා තමයි ඒක දුන්නේ නැත්තේ. අපි කරපු ගණන් දෙකම තිබුණේ අලුතෙන් නෙවෙයි. Amal, Bimal, Shamal. Amal, Bimal, Shamal. Right. ඊළඟ අවුරුද්දේ කියන්නේ 2020 වල ඒ ලෙවල් කරන ළමයි ඉන්නවා. නලින් ඒවා විතරනේ කියලා එයා අනිවාර්යයෙන්ම කොළඹින් ලබන අවුරුද්දේදී මම ගෙස් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම රෑන්ක් එකකට එනවා මුල් 10 ඇතුළත කොළඹින් 10 ඇතුළත. right මම එයාට එයාව කන්ටැක්ට් කරන්නම් පස්සේ මුල් 10 ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම රෑන්ක් එකකට එනවා. right අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපිට කලින් කියන්න පුළුවන් result එක. right අර papers වලින් තමයි එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කරවල ඇති වෙන්න papers කරවනවා. right ඒ ටික ඒකයි මම කිව්වේ වෙනම පුතේ ෆයිල් එකකට දාලා තියාගන්න. මම එකින් එකට අරන් කොහොම මතක් කරවල කරවනවා. මොකද මේ past papers වලට අමතරව අර අහන්න තියෙන හැම පැත්තක්ම අපි කවර් කරනවා. ඒක තමයි ඒකට හේතුව. එතකොට කොහෙන් ඇහුවත්
මොන විදියට ප්‍රශ්නය ඇහුවත් ඕන විදියකට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. Right. Okay. Then okay. Right. Here we have to prepare a manufacturing account because we need to calculate cost of sales, no? Cost of sales. Right. One make මකනවා ඉන්ටර්නෙට් සම්පේ ඊට පස්සේ යන්න ආයෙ අලුත් පිටුවකට මේකට ඕන සාමාන්‍යයෙන් පිටු තුන් කාලක් විතර එහෙම තියෙනවා නම් ඔයා හදන්න නැත්නම් අලුත් පිටුවකට ගන්න. Right. Then ඒකේ completely හදා ගන්න manufacturing account එක මම පොඩියට ගහන්නේ මට හිත නැති නිසා ඔයා පොලේ පිරෙන්න ගන්න. ඉතින් කියන්න අමල් බිමල් සමල් partnership manufacturing account for the year ending 31st March 2018. එතකොට මේ heading එක ලියනකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම තීරු තුනකට වල ලියන්න. තේලි තුනකට. Manufacturing account. Manufacturing account for the year ending 31st March 2018. Right. Okay. Then, what is the purpose of preparing a manufacturing account? ඒව හොඳට මතකයට දාගන්න. What is the purpose of preparing an income statement? To find the profit or loss. ඒකට වඩා ලස්සනට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. To find the operational result of the business. To find the operational result. ඒක profit එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, loss එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Right? To find out the operational result of the business. It may be a profit or loss. Then what is the purpose of preparing profit appropriation? The last part of the income statement. What is the purpose of preparing a profit appropriation? Division of profit within the partner. Sorry? Division or the profit ratio. Profit ratio. Distribution of profits among partners. Distribution of profits among partners. Right? We divide profits. We distribute profits in 3 ways: partners' salaries, interest on capital, and profit shares. Right. So tell me, what are the benefits? Benefits to a partner from a partnership business? Profit. Profits with right. What are the categories of benefits? මේක හතරක් තියෙනවා. Loans. No. තුනක් අපි මේකේ දානවනේ profit appropriation එකේ. First one is partner salaries. Partnership business එකකට join වුණාම partners ලට salary ගන්න පුළුවන්. Partner salaries. Then interest on capital. Right, after joining they can earn an interest on capital. Then profit shares. තව එකක් තියෙනවා මොකක්ද? Interest on
loans provided in addition to the capital, right? ඒගොල්ලන් capital එකට අමතරව ණයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒකටත් interest එකක් ගන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ benefits හතරක් තියෙනවා පුතේ, right? mainly benefits හතරක් තියෙනවා. What are the benefits? Salaries, interest on capital, interest on loans additional to the capital, ඒක පැටලුනේ ඇයිද කියලා මම කියන්නම් රීසන් එක. අයියා මතකුනේ මෙන්න මේකේ තියෙන තුන වෙනම ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්න. profit appropriation එකේ තියෙන තුන මොනවද? salaries, partner salaries, then salaries, partners, interest on capital, profit shares, profit shares, profit shares, then interest on loans provided in addition to the capital, right? Then what is the purpose of preparing a capital account? Equity, to identify equity To find the equity, what is equity එකද? of partners, fixed equity. This capital account represent partners fixed equity. Here we use two accounts to present equity, no? Capital account and current account. Then this capital account we prepare to present partners fixed equity, and this current account we use to present partners variable equity. මේව note කරගන්න පුතේ. Right? රතු red pen එකෙන් මේ ඉතින් ලියා ගන්න. Capital account represent මොකද මේක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි ගානට answer කරලා පැත්තකට වුණාම වෙන්නේ ඒක ඒ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ගාන විතරයිනේ. පාඩම නෙමෙයි. right? lesson එකත් මේත් එක්කම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ past papers වලින් ගණන් හදන එකේ තියෙන වටිනාකම. නැත්තම් අපි මේකට විතරක් උත්තරය දුන්නා නම් මට කියන්න දෙමුණ ඔයාලට මාකින් එකේ බලාගෙන මෙන්න මෙහෙම දාගන්න. ඒක නෙමෙයි වැදගත්. right? We need to understand the lesson. We need to understand. මොකද මේක අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕන section එකක්. ගොඩක් ළමයි හදනවා. lazy. ඒකයි මේක හැම දෙයක්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. right? Then what is the purpose of preparing a manufacturing account? manufacturing operational result manufacturing account taking purpose එක තමයි to find out the cost of the production during the period, right? To find the cost of the production, දැන් උනා යනවා මට කියන්නේ මේ ටිකේම purpose එක මේක හදන්නේ මේක හොයන්න එහෙම income statement එක හදන්නේ to find the operational results of the business. It was the profit appropriation එක හදන්නේ to find the distribution of profit shares among partners. එතකොට manufacturing account එක හදන්නේ to find the cost of production. Capital hadane to find the equity among partners. Current equity. මොන equity එකද? අරක fix නම් capital fix නම් current එක variable equity. right? මෙතන උඩින්ම ලියා ගන්න red pen එකේ. Capital account we prepare to find the fixed equity, and current account we prepare to find the variable equity of partners.
Right. Then now look at how to complete the format of this manufacturing account. Right. To produce a good or a service, what we need. මොනවද අපිට ඕන? දැන් මේ pen එක හදනවා කියලා හිතන්න. raw material. Raw material. Number 1 is raw material. Raw material is a heading, right? So we need to find the cost of raw material consumed. Cost of raw materials consumed. Then opening stock. Under raw material, write down opening stock plus purchases. Sir, stock එක කොහොමද තියෙන්නේ? මෙතනද? ඔව්. මෙතන මම දැම්මේ මේ April 1st කියලා. Opening date එක. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. වචනෙන් opening stock කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් date එක දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. right අර මම ඒක date එක දැම්මට පස්සේ ඒක idea එක එන්නේ නැහැ නේ. ඒකයි මම ඒක කියන්නේ opening stock කියලා. yes. ඒක opening stock කියලා ඔයා මුලින් ලියලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. එකපාරට date එක දැම්මහම ඒක ඔයාට මතක හිටින්නේ නැහැ. මම date එක දාන්නේ ඕක ගන්න නිසා මෙතනින් එන්නේ opening stock. right. ඒ නිසා ඔයා ලියනකොට ලියන්න opening stock කියලා. එතකොට ඔයාටත් මතක් වෙනවා මේක ලියද්දී මේ දාන්නේ අපි අර April 1st වලට තියෙන stock එක. right. Opening stock plus purchases. Purchases කියන්නේ මෙතෙන්දී අපි මොනවද මේ ගන්නෙ? Raw materials. We purchase raw materials, right? We are under raw materials. මේ raw materials කියලා ලියලා තියෙන පුතේ මේක topic එකක් විදියට. right? This is a topic. Then ඊට පස්සේ roll දෙක තුනක් තියන්න minus closing stock. ඒකත් වචනේ ලියන්න ඕන. Closing stock. Closing stock. Then cost of raw material consumed. Cost of raw material consumed. මට ඉතන තියෙන සම භාගයට වගේ ලියන්නේ. ඔයා කම්ප්ලීට් ලියන්න. Cost of raw materials consumed. මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ පරිභෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කියලා. ඒ කියන්නේ කුට් එකක් හදනකොට කොච්චර raw materials use කරලාද. Then plus direct labor. Direct labor. It is a separate topic, right? Direct labor. But underline karanne epa. Direct labor. Then direct expenses. Direct expenses. Direct labor. Direct labor, then direct expenses. Okay. Right. Then use a separate color. Then we can find prime cost. Prime cost of the production. Prime cost. ඒක නිකන් අර income statement එකේ gross profit එක හොයාගත්තා වගේ. ඒක. වෙන කලර් එකකින් ලියන්න. Gross profit. Right. Prime cost. So now look at this cost of raw material consumed is
direct material used for the production. Then this is direct labor, then direct expenses. So direct material, direct labor, direct expenses all together, we call it prime cost. Right? Then you can remember how to calculate prime cost. It is the addition of direct material, direct labor, and direct expenses. Now tell me how to calculate prime cost. direct labor, Material very important. Direct material, direct material, direct labor, and direct expenses. direct expenses. DM, DL, DE. Right. Our cost of raw material consumed වලට පැත්තෙන් මෙහිම දාලා ලියන්න DM කියලා. Cost of raw material consumed, direct material, DM. Direct labor is ඒකට ඉතින් DL මේක. Direct labor. Direct expenses DE. Now, if you ask what are the components of prime cost, what are the components of prime cost? Direct raw cost, direct raw materials, direct labor, direct expenses. Yes, direct material, direct labor, and direct expenses. All are direct expenses. All are direct. Right? Direct කියලා කියන්නේ පුතේ මේ product එකක් හදද්දී මේ product එකත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් expenses වලට. මේ product එකත් එක්කම එන expenses වලට. Right? The expenses with the product. We can see with the product. We can see the raw material consumed to produce this product. And we can find directly the man hours, the labor hours to produce, labor hours spent to produce this product. And we can see direct expenses like labels, paints, right? ඒ වගේ expenses වලට තමයි direct expenses කියලා කියන්නේ. දැන් ඇඳුමක් ගන්න. ඇඳුමක direct material කියන්නේ මේ fabric එක. Right? Fabric. Direct labor කියලා කියන්නේ මේක මහන්න යන operators කට ගෙවන ගාණ. Right? Machine operators කට ගෙවන salary එක. That is direct labor. Direct expense කියන්නේ මේකේ තියෙන ඔය labels ඊට පස්සේ buttons අන්න ඒ වගේ දේවල්. Labels, buttons, right? They are direct expenses. Then තේරුණා නේද මොනවද මේකට examples කියලා? Maybe examples වලින් මතක තියාගන්න. Right. Then we have find up to prime cost. Then to calculate the total cost of production, we have to add production overheads. In addition to the prime cost is direct cost, no? Direct cost. Then we have to add the indirect cost. Indirect cost is we call overheads, production overheads, right? Then prime cost plus prime cost plus production overhead, POH. මේකට ඒක වරහන් ඇතුලේ දාලා ලියා ගන්න POH කියලා. දැන් වචනෙන් ලියන්න ඉස්සෙල්ලම production overhead කියලා. Production overhead. Right. In income statement, these are non-production overhead. එතන එකක් දාන්න. NPOH, non-production overhead. Letters වලින් කියවන දේවල් මතක නැති වෙනව නම් ලියා ගන්න දිගට. Non-production overhead. Yes. Then production overheads තමයි පුතේ අපි
manufacturing account එකට දාන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. production කියන වචනෙන්ම ඒක තියෙනවා. production overhead. Right. Then this production overhead underline this production overhead. It is a topic, right? So then මම ඔයාලට තව දෙයක් කියලා දෙන්න යනවා. අලුත් දෙයක්. ඊට කලින් අපි බලමු ආයෙ කොහොමද manufacturing account එක හදාගන්නේ කියලා. Now tell me what are the components of production cost of production. Components of cost of production. Cost of production, now look at cost of production. Cost of production equals prime cost plus production overhead. Production overhead. Look at this equation. Cost of production equals to prime cost plus production overhead. Okay. Right. Then this prime cost equals direct material plus direct labor plus direct expenses. Is it okay? Direct material plus direct labor plus direct expenses. That is prime cost. Then production overhead. Next one. Production overhead equals indirect material plus indirect labor plus indirect expenses. IM, IL, IE. Right? Indirect. All are indirect cost. They are called production overheads. All indirect cost we call production overheads. All direct cost we call prime cost. Right. So these equations you need to remember. Then cost of production is prime cost plus production overhead. You can see here up to this part. This part is the calculation of prime cost. In manufacturing account, this part is the calculation of prime cost. Then after the prime cost, we have production overhead. Then the total is cost of production. Now we set clear. Yes. Think logically. එතකොට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. Right. From here to here, raw material to cost of raw material consumed, the calculation of direct material. Right. Cost of raw material consumed. Then you have to add direct labor and direct expenses. Then what is the answer? Prime cost. මොකද answer දෙන්න. එතකොට මේක මේත් එක්ක මතක හිටිනවා. Then to calculate cost of production, what we have to add? Production overhead capital. Production overhead. Production overhead. කලින් මොකක්ද වෙන එකක් කියවනේ? Capital කියන එක කියවන production overhead. Production overhead. Right. Then what is how to calculate cost of production? Now directly you can say as an equation. ඒකම තමයි මේ statement එකට දාලා තියෙන්නේ. මේ equation ටිකම තමයි මේ equation එකකට මේ statement එකකට අරගෙන තියෙන්නේ. Then tell me how to calculate cost of production. Cost of production equal prime cost plus production overhead. Production overhead. Then prime cost, how to calculate prime cost? Prime cost equal direct material cost, direct labor cost
direct expenses. Expenses. Then production overheads. How to calculate production overheads? Production overhead. Indirect දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. අරක direct material නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ indirect material. Indirect material, indirect labor, indirect expenses. එතකොට දැන් ඔයාට මම කලින් අර මේ shirt එක පෙන්නලා කියලා දුන්නා direct expenses කියන්නේ මොනවද කියලා. Direct material is fabric. Direct labor කියන්නේ මොනවද? Direct labor. If we are producing a garment, what is the direct labor? The salaries paid to operators, machine operators, right? The salaries paid to machine operators. Then direct expenses. Maybe examples වලින්ම තමයි මතක හිටින්නේ. right? නැත්නම් කොච්චර කිව්වත් ඔක මතක හිටින්නේ. Sorry? Transportation. No. Transportation ඉන්නේ. Direct expenses. මේක ඇඳුමත් එක්කම තියෙනවා පොතේ. Yeah, raw materials. Raw materials කියන්නේ direct labor, direct material. Raw material is direct material. That is fabric. Right? Then direct labor is salaries for operators, machine operators. Direct expenses කියන්නේ පොඩි දේවල්, labels, ඊට පස්සේ buttons, threads, ඒ වගේ දේවල්. There is transportation වගේවා. Transportation කියන්නේ raw materials ගේන transportation ද? එහෙම තමයි. raw materials ගේන transportation එන්නේ මෙතෙන්ට පොතේ. මේ direct material වලටම එකතු වෙනවා. Raw materials ගේන්නනේ expense එක යන්නේ. Carriage inwards. Then then indirect cost. Right? Similar to direct material, we can identify indirect materials. Indirect materials කියලා කියන්නේ පුතේ දැන් garment එකක් මම example එකකට ගත්තොත් machines වලට දාන oil තියෙන්නේ. Machines වලට දාන oil the indirect material. Then indirect labor. What are the examples for indirect labor? Security. No, wages to managers. Then නේද මං කියන්නේ security. Yes, security. ඒකත් පුළුවන්. Right, wages for security. Then indirect expenses. Electricity. Yes. They are examples. ඒවා examples වලින් මතක තියාගන්න. එතකොට මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ. Right. Now write down these. Cost of production equals prime cost plus production overheads. Then prime cost equals direct material, direct labor plus direct expenses.
Okay. Okay. ඔක හොඳට මතක තියාගන්න මම ආයෙත් අහනවා පුතේ. මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද MCQ වලත් මේ equations ටික අහලා තියෙනවා. Oh. Then how to calculate cost of production? Direct cost of production, prime cost plus overhead. Production overhead. Right. ඒකෙත් production ද non production ද කියලා අනිවාර්යෙන් mention කරන්න. නැත්නම් වැරදි. මොකද දෙකක් තියෙනවානේ. non production overheads තියෙනවා. Then how to calculate prime cost? Direct labor, direct material cost, direct labor cost, direct expenses. Direct expenses. Then how to calculate production overheads? Indirect material cost, indirect labor cost, indirect expenses. Indirect expenses. Okay. Right. Then අපි යමු මේ action එකට. Right. Then you have given here inventory. Raw material 600. So you have given opening balances of inventory. In the manufacturing business, there are 3 types of inventory. What are the 3 types, 3 categories? Raw materials, work Yes, in progress, then manufacturing business එකක් මතක් කරගන්න. මොකද්ද ඔයා දන්න manufacturing business එක? මොනවා හරි හදලා විකුණන business එකක්. Biscuits. මොන biscuits? ළඟපාත තියෙනවද? Valuable manji. Valuable manji. Right. එතකොට දැන් මේ business එකක් ගත්තොත් එයාලා ගාව තියෙන stock එකේ එක category එකක් තමයි පුතේ raw materials කියන්නේ. Raw materials. Right. Then another category. මේ stock එක අඳින්නේ. Work in progress, WIP. Then another category is finished goods. FG. Finished goods. Right. So raw material stock here we have to calculate cost of raw materials consumed. Then raw material stock opening balance is 600. Now record it. Okay. අරක note එකක් දාගන්න in a manufacturing business red pen star mark එකක් දාලා යන්න. In a manufacturing business inventory consists 3 types, 3 categories. Inventory consists of 3 categories. What are they? First one is raw materials. 1, 2, 3 කියලා දාලා ලියන්න. Raw materials, work in progress. Third one, finished goods. Okay. Then work in progress, valued at production cost. Very important. මේ action එකකින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Right. Work in progress, valued at production cost. අර ඒ දැන් කලින් ලියුවේ stock එකේ තියෙන categories ටික එතනම යටින් ලියන්න පුතේ. We can adjust work in progress. ඒවට star mark දාලා ලියන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේ. We can adjust work in progress
Adjust work in progress. We can adjust work in progress in the manufacturing account. The manufacturing account. Number 1 කියලා දාලා යටින් ලියන්න. Number 1. Valued at production cost. Valued at production cost. Valued at production cost. Valued at prime cost. Then ඒකට පල්ලෙහින් continue කරන්න. Then adjustment කියලා ලියලා underline කරන්න එක. Adjustment of WIP. Adjustment of WIP. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. Adjustment of WIP. Then number 1 කියලා මෙහෙම දාන්න. Number 1. Number 1. Then ලියන්න valued at prime cost. Valued at prime cost. Valued at prime cost. Then opening WIP plus opening WIP plus opening WIP minus closing WIP. Then prime cost. Prime cost. එක answer එක නෙමෙයි prime cost කියන එක. ඒක නිසා මොකද දාන්න එපා. It is not the answer. මේකේ තේරුම තමයි now look at we can adjust WIP into two ways. First one is valued at prime cost. Second one is valued at production cost. Right? Valued at production cost. What is the first way? Value at price cost. Prime Value cost. at prime cost. Value at production cost. Production cost. දැන් මේ ගානේ නම් අපිට කියලා තියෙන්නේ valued at production cost කියලා. දැන් මම ඔයාලට දෙකම කියලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොතේ valued at prime cost. Prime cost එකට කොහොමද මේක add කරන්න කියලා. දැන් අපි මෙතන prime cost එක හෙව්වා නේද? මේ prime cost එකට උඩින් ටික තමයි මම මේ ලියලා දෙන්නේ. Prime cost එකට ඉහළින් එන්න ඕන plus opening WIP minus closing WIP. That means you have to add opening work in progress and you have to deduct closing work in progress before calculation of prime cost. That is the meaning. මේ prime cost එකට ඕක adjust කරන්න කිව්වා නම් ඔයා ඊට උඩින් මේ ටික ලියන්න ඕන. ඊට උඩින් මේ ටික ලියන්න ඕන. Right. දැන් මේකේ වෙලාවට ගානේ තියෙන්නේ valued at production cost කියලා. නැත්නම් අපිට මෙතන කපලා හදන්න වෙනවා. Right. Then adjustment of WIP, the first method is valued at prime cost. That means you have to add this WIP to prime cost. Prime cost. Then the adjustment is plus opening
work in progress minus closing work in progress. Right. Before the calculation of prime cost, you have to calculate, you have to adjust this work in progress. Okay. Right. Make a ලියාගත්තද? Okay. 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 Then next one is valued at production cost. Second one, එකක් තියන්න පුතේ කොහොමද? එක වෙනම රුලක් කරලා තියන්න. Second one, valued at production cost. The adjustment of work in progress යටතේමයි ඉන්නේ. Valued at production cost. ඒකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. Valued at production cost. ඒකෙත් මේ විදිහටම ඩක් දාලා ලියන්න. Second one is valued at production cost, then plus opening work in progress minus closing work in progress. Then production cost. Value at production cost. Okay. So the value at production cost opening working Progress. plus closing working progress. Plus කරන්නේ opening work in progress minus closing work in progress. Okay. Right. Then right. දැන් පුතේ අපිට මේ ගානේදී මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙන්නේ production cost එකටද prime cost එකටද? Work in progress adjust කරන්න පුළුවන් methods දෙකක් තියෙනවා. The first method is to adjust prime cost. Second method is to adjust production cost. But in this section, we have to adjust for what? Value of Other brackets වල තියෙන්නේ work in progress. We have to adjust value at production cost. and this is the value of prime cost ගත්තොත් නෑ මම මේක ආයෙ මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් work in progress කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් business එකක production process එක ඉවර වෙලා නැති inventory එකනේ. Production process එක inventory මේ complete වෙලා නැහැ. දැන් හිතන්න ඔයා අපි හදාගෙන යනවා මොනවාද ඇඳුමක් වගේම garment එකක් පහගෙන යනවා. මේකේ production process එක ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ production process එකේ අපි level එකක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේක තමයි මේ ඇඳුම වහන process එක. This is the starting point. අපි මෙතෙන්දී input දාන්නේ. This is input. Right. දැන් මේක කරගෙන යද්දී මේ ඇඳුම තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ හරියට විදිහට. The production process එකේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට විතරයි. Right. Then අපි මේ ඇඳුමට දාලා තියෙනවා මේ ඇඳුම direct material, direct labor,
and direct expenses. එතකොට දැන් මේ ඇඳුම finish වෙලා තියෙන්නේ direct expenses වලින් විතරයි. Right? So this is a garment, we call this work in progress, not completed the entire production process. Right? Entire production process එක complete වෙන්න නම් තව මේකට මොනවද add වෙන්න ඕන? Production overheads add වෙන්න. Production overheads add වෙලා නැහැ තාම මේකට. එහෙනම් මේ work in progress ඇඳුම adjust කරන්න ඕන අපි prime cost එකටද total production cost එකටද? prime cost එකට. මොකද මේකේ තියෙන්නේ prime cost එක විතරයි. Right? දැන් මේ business එකේ ඔක්කොම ඉවරලා හින්දා total production cost නේ. හරි. දැන් දැන් prime cost එක පහු කරොත් දැන් ඔන්න ඔයාලට මම ඊළඟට කියලා දෙනවා ඒ වගේ එකක්. මේ ඇඳුම මේ production process එකේ ඉන්න මේ අන්තිම චුට්ටට වගේ ගිහිල්ලා නැවතලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ production overheads උත් අපි මේකට use කරලා. තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. හැබැයි කරලා ඉවර නෑ තාම. තවම අර දැන් ඇඳුමක් මහල ඉවරයි හැබැයි පැක් කරන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල්. මහල අයන් කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි පැක් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තාම ඉවර නෑ completed නෑ. But we have used production overheads. In a production overheads උත් දැම්ම නම් අපි මේක කොහෙටද adjust කරන්න ඕන? prime cost එකටද production cost එකටද? production cost. Last එක ඉන්නේ production cost. එහෙනම් production cost එකටයි ඒක adjust කරන්න. Right? We decide the method according to the completion of the product. If we have completed up to prime cost, then we have to adjust to prime cost. If we have passed the prime cost, then we have to adjust to production cost. Now is it clear? මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. හැමදාම වෙන්නේ හැමතිස්සෙම වෙන්නේ එකම විදියට. මේක. opening work in progress එකතු කරනවා. closing work in progress අඩු කරනවා. We add opening work in progress, we deduct closing work in progress. Right? දැන් තිබුණා නම් prime cost එකට මේක කරන්න කියලා අපි මේ manufacturing account එකේ මෙන්න මෙතෙන්ටයි add කරන්න ඕන. prime cost එකට උඩින්. Before calculation of prime cost, we have to adjust this. Then, according to this section, we have to adjust here. Before calculation of production cost of production. Right. Then now look at board. Here we have to adjust work in progress valued at production cost. Then plus we have to add opening work in progress WIP. Then deduct closing work in progress. Production cost එකට උඩින් ඒ adjustment එක ලියනවා. මෙතන space එකක් තියෙන්න ඕන. මෙතන space මොකුත් නැහැ. Production cost එකට උඩින් කෙලින්ම මේක ලියන්න. Plus opening work in progress minus closing work in progress. Okay. ලොකු දෙයක් නෑ මේක. අපිට ගානේ දෙනවා ඒක කොතෙන්ටද කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ තියෙනවානේ valued at production cost කියලා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ prime cost පහු කරලා. They have completed prime cost. If they have completed up to prime cost, ඒගොල්ලෝ කියයි එහෙනම් valued at prime cost කියලා.
ඔය methods දෙක විතරයි තියෙන්නේ. Okay, මේක ලියන්න. එතන ලියුවේ නෑ ඔයා. කොරෝනා මේක ඇද ගන්න පුතේ තියෙන්නේ. Okay. මේක ගාන ආයි නිදහසේ හදන්න. හොඳට තේරුම් අරගෙන රිලැක්ස් එකේ හදන්න බෑ. Right. Then here you have given work in progress 800. That is opening work in progress 800. We have to deduct closing work in progress. We have to deduct closing work in progress. Then finished goods. Finished goods yaanne etakota cost of production account එක. Cost of sales. Cost of sales. Now prepare the ledger account. Cost of sales. ලොකුවට ගහන්න. يعني චෝදියට ගහන්න එපා. Cost of sales. Then how to calculate cost of sales? Opening stock plus cost of production here. Cost of production then minus closing stock. Right, now look at, we prepare this cost of sales account to find the value of cost of sales. Okay, so now you know in previous lessons we learned about how to calculate cost of sales. This is not a new thing, right? Opening stock plus the මෙතනත් මේ opening stock කියනවා, මෙතනත් තියෙන opening stock කියලා, මෙතනත් තියෙන opening work in progress කියලා. Cost of sales account එකේ තියෙන්නේ finished goods පුතේ. අපි විකුණන්නේ භාගයට මහපුවද නැත්නම් completely ඉවර කරපුවද? Completely production process එක ඉවර කරපුවා. So in cost of sales we add only finished goods, right? Then cost of sales account එකේ තියෙන්නේ finished goods විතරයි. ඒක ඔක්කොම ලියා ගන්න. In cost of sales account we add only finished goods. Right? එතකොට raw material inventory එකයි raw material stock එකයි work in progress stock එකයි තියෙන්නේ manufacturing account එකේ. Right? Now cost of sales, under cost of sales opening stock උඩ තියෙන්නේ finished goods කියලා. මෙතන cost of sales account එකේ අපි දාන්නේ finished goods.
then opening stock plus cost of production, then එහා පැත්තේ closing stock. Closing stock. මම dates වලින් දාන්නේ මොකද ඉඩම අධි නිසා. Okay. Here finished goods, the value is 1200. Please opening stock. The value is 1200. ඒවට දැන් ගානේ ටික්ස් දාන්න. ඒ තුනම අපි ගත්තා. Inventory එකේ තියෙන items තුනම ගත්තා. Right. ආයෙ බලන්න ඒවා දාපු තැන raw material 600 here under raw material opening stock. Opening work in progress here, valued at production cost. Opening work in progress. Then opening finished goods here, cost of sales. ලොකු දෙයක් තියෙනව නේද පුතේ මෙතෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් මේ තුන දාගන්න තැන බලන්න. තැන් තුනක දාන්න. Then the opening balances of capital accounts. Amal, BBF, Amal 10,000. Right. Continue. Amal 10,000, Bimal 6,000. Then Chamal 4,000. All values are in 1,000. Right. Then current account BBF 1,200. Bimal 1,000. Shamal 600. So equity accounts always there is a credit balance. When equity increasing, it is credit. Then loan account Amal. Amal ke loan එකකුත් තියෙනවා. Loan account Amal. That is a loan provided in addition to the capital. Right? That is a loan provided by Amal in addition to the capital. So it is no need to prepare a T account here, but we have to adjust the relevant interest expense for Amal. Right? We have to calculate relevant interest expense to Amal. Then additional information, read number 1. Then පුළුවන් ගාන ඉක්මන කියන්න. The terms of the partnership agreement are as follows. Amal, Bimal, Shamal share profit loss in the ratio of 5 and 3 into respectively. Partners are in. ඒකට ටික එකක් දාන්න. ඒව කරා. එක දාගත්ත අපි. 5:3:2 respectively. Then partners are entitled to an annual interest of 10% of the opening capital balances. Now you can complete very quickly. Then here, after calculating the net profit, we have to distribute this net profit. Then first way is to interest on capital. Interest on capital. Amal, Bimal, Chamal. තුන් දෙනාටම දෙනවා. මොකද මේ තුන් දෙනාම අවුරුද්ද 16 ඉඳන් ඉන්නවනේ. ඔව්. මොකද පුතේ? නෑ ඒක minus දාලා තියෙන interest on capital කියන එක නෑ. minus. ඒ කියන්නේ net profit එකෙන් අඩු කරනවනේ අපි. net profit එක තමයි මේ බෙදන්නේ. Net profit minus interest on capital. එකට උඩින් තියෙන net profit එක. Then opening capital 10%. 1,600, 400. 1,600, 400. The balance is 2,000 total. What is the double entry? Was it?
මේ values ටිකද? ඔව්. කොහෙන්ද ඒක ගත්තේ අපි? ratio එක. දැන් අපි ඉන්නේ කොතනද? ඒ කියන්නේ මොන adjustment එකේද? first එක. first එකේ කොතනද? ඒකේ තුනක් තියෙනවනේ. 5 into 3 into 2 and interest on capital තියෙන්නේ 10% interest. දැන් මේ පළවෙනි එකේ එහෙම මොකුත් නැහැ නේ. ඒකට ටික් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඉන්නේ second එකේ. Partners are entitled to an interest on 10% on their opening capital balances. So these are the interest on capital. ඒක ගත්තේ අර කලින් යාරගේ තිබ්බ amount එකට 10% මේවා කරලා නේද? ඒක ගත්තේ පුතේ. දැන් අපි දාගත්ත නේද capital account balances ටික opening balances. ආන්න ඒකට 10%. හරි. ඒකට 10%. හොඳ අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. හොඳ අවධානයෙන් ගානේ ඉන්න. එතකොට හරි. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මිස්ප්ලේස් වෙනවා මේවා. 1600 and 400. දැන් මේ මෙතනින් ඉස්සරහට තියෙන lessons lazy කියලා හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ lazy කියලා හිතුවොත් ඒක තමයි වරදින්න මුල. right? lazy කියලා හිතන්න එපා. lazy කියලා හිතුවොත් වරදිනවා පුතේ. දැන් ඔයාලට exam එකේදී වුණත් ගානක් ඕනවට වඩා lazy කියලා හිතනවා නම් ආයෙ උඩට බලන්න. අපි හදන්නේ වැරදියටද කියලා දන්නේ නැහැ. right? ගානක් ඕනවට වඩා lazy කියලා හිතනවා නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න. right? Then 1600 and 400. Then the total is 2000. What is the double entry? Profit appropriation debit. Yes. Capital ඒක capital account එකට යන්නේ නෑ. current credit. Yes. Current account debit. Current account credit. Credit, yes. So the double entry is profit appropriation debit, current account credit. Interest on capital 1600 and 400. Then third bullet. Third one. Partners are entitled to an annual interest of 12% for the loans provided. ඒක කොහොමද කරන්නේ? Partners are entitled to an annual interest rate of 12% for the loans provided. If a partner provide a loan in addition to the capital, he is entitled to an annual interest rate of 12%. Right? මේකේ පේනව නේද අපිට loan account එකක් අමල්ගේ. අමල්ගේ තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට 4% 12% කියන්නේ කීයක්ද? 4800යි නේ. නෑ 480. 10% නම් 400 නේ. 10% 400. Then 12 into 4 it is 48. That is 480. Then it is an expense, right? It is an expense. Expense. Now look at fourth adjustment here. Fourth adjustment. Interest on Amal's loan has not been paid, and no entry has been made in the books in this regard. Right? එයාලා ගෙවලත් නැහැ. Record කරලත් නැහැ. Right? Then what is the double entry? Very important. Amal is a partner in this business. Accrued expense adjustment. Lesson number 6 එකේදී මේක කරන්නේ අපි.
accrued expense. If it is an expense, interest expense account debit, no? Yes. Interest expense account debit. Then this is an interest. This is an interest for Amal. Then Amal's current account credit. Right. Then what is the double entry to this salary? Sorry, interest on Amal's loan has not been paid and no entry has been made. දැන් සාමාන්‍ය ඩබල් එන්ට්‍රි එක නම් වෙන්නේ දැන් ඕකේ. මොකද්ද? කරන්ට් account ක්‍රෙඩිට් වෙන එකනේ වෙන්නේ. Yes. දැන් එතකොට මේ අර fourth හතරවෙනි දින පොයින්ට් එකෙන් කියලා තියෙන ඉඳන් නේද අපි අර accrued එකට යන්නේ. Accrued එකට දාන්නේ නැහැ මේක. එයි දන්නවද මෙයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් නේ පුතේ. දැන් normal business එකක වුණා නම් අපි මේක දාන්නේ interest expense debit accrued interest expense credit කියලා. normal business එකක වුණා නම් මේක partnership එකක් නිසා මේ අමල් කියන්නේ partner කෙනෙක් නිසා අපි මේක කෙලින්ම දාන්නේ අමල්ගේ current account එකට. Right. So interest expense debit Amal's current account, partner's current account credit. Okay. Right. Now expenses, interest expenses 480. Current account interest expense 480. values ගන්න පුළුවන් විදිහට පැහැදිලිව ලියා ගන්න මගේ මොකද අමාරුයි පොඩියට ලියන්න නිසා. ඒකට balance කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. Then second adjustment. The following information is provided for the year ending 31st March 2018. Raw material purchases 1400. Now look at raw material purchases we have to record in manufacturing account under purchases. Then direct wages tick direct wages 700. Direct wages means direct labor 700. Administrative and distribution expenses 2350. They are in income statement. Administration, distribution expenses in income statement. Finance expenses 350. 350. Sales 9700. The production overheads you have given 300. Production overheads 300. So production overhead එකේ යටතේ යනවා තියෙන්නේ. ඒ යටතේ දාන්නේ පුතේ ඒකත් ලියන්න production overhead කියලා 300.
Okay. මම ආයි පොඩ්ඩක් කියන්නම් කොහෙද ඒව දැම්මේ කියලා. ආයි බලන්න. Raw material purchases we record under purchases. Direct wages under direct labor. Administrative and distribution expenses in income statement under expenses. Then finance expenses under expenses in income statement. Sales here under sales. Then production overheads under production overhead category. Right. Then inventory as at March 31st, that is ending inventory, closing inventory, closing stock. Raw material 1000. Closing stock raw material 1000. මාත් දාන්න. Work in progress valued at production cost 600. Closing stock we have to deduct here. ඒකේ එදුනායි කරන්න ඕන. එතකොට ඒක සායි කරන්න ඕන අවසානයේ. raw material 1000. Closing stock we have to deduct here. Raw material. Then work in progress 600. Here. Then finished goods කොහෙද තියෙන්නේ? මොන account එකේද? Finished goods තියෙන්නේ කොහෙද? තාම ලියපු එක හැම පේන. Finished goods closing inventory. Cost of sales. Cost of sales 1500. ඔය තියෙන්නේ closing inventory balances ටික. අර කලින් තිබුණා opening inventory balances. Okay. Look again, raw material 1000 we have to record in manufacturing account under closing stock. Work in progress 600 we have to record under work in progress deduction. Then finished goods here, cost of sales 1500. Okay. Then fourth one we complete kara. Then Chamal is paid a monthly salary of 10,000 for serving as the manager of the factory. The salary is paid to Chamal for a 10-month period has been included in production overheads. Salaries for the balance period have been neither paid nor accounted for. Read again it. Chamal is paid monthly salary of 10,000 for serving as the manager of the factory. The salary is paid to Chamal for 10-month period has been included in production overhead. Salaries for the balance period have been neither paid nor accounted for. ඒක තේරුණාද? එකෙන් කියන දේ අය කියන්නේ දැන් අවුරුද්දක පීරියඩ් එක 10 months වලට කියලා තියෙනවා අනිත් මාස දෙක ගැනද මේ කියන්නේ අන්තිම මාස දෙකේ ගෙවලා නැල්ලු නෑ හරි දැන් චමල් කියන්නේ කවුද බිස්නස් එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් නේද ඔව් චමල් පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදියට ඉන්න ගමන් එයා ෆැක්ටරි එකේ මැනේජර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරලා පුතේ ඔව් එතකොට මෙතන පාර්ට්නර් සැලරිස් කියලා අපි වෙනම ගෙවුවා නේද නෑ නේ ගෙවුවේ නෑ partner salaries කියලා වෙනම මොකුත් තිබුණේ නැහැ උඩ. yes. මොකුත් තිබුණේ නැහැ. තිබුණත් ඒක ගෙවන්නේ පුතේ හැමෝටම පොදුවේ ගෙවන එකක් partner salaries කියලා කියන්නේ. but here චමල් කියන්නේ මෙතන factory එකේ manager කෙනෙක්. මේ තියෙන අපේ factory එකට හදන account එක manufacturing account. We prepare this manufacturing account for the factory. All the activities related to factory we have to represent here. Remember it. All the activities related to factory
we have to present here, right? In factory we produce goods and services, but here we present after the production, the activities after the production. ඒව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Right. So the activities related to factory we have to record in this manufacturing account. So Chamal is a partner and he is working as a manager in this factory. So we have to pay a salary, separate salary to Chamal. So the monthly salary is 10,000, but we have paid only 10 months. So there is an accrued salary, right? Then the similar adjustment, similar double entry to the previous interest adjustment. Here salaries, relevant salaries for the period is 120, no? 120, 10,000 per month, then into 12 it is 120. Then for Chamal salaries for Chamal 120. We need to record the relevant the salaries relevant for the period 120. මාත් එක්කම කරන්න මේක. We need to record the salaries relevant to the period 120. Salaries. Okay. Then we have paid for 10 months now. Then debit paid salaries. Paid salaries 100. Debit paid salaries 100. Then we have record only 10 months in under production overheads. එක කියනවානේ මෙතන 10 months period has been included in production overheads. ඒක adjustment එකේ කියනවා පුතේ. බලන්න ඒක. The salary is paid to Chamal for 10 months paid period has been included in production overheads. එහෙනම් මේ 300 ඇතුලේ තියෙන්නේ මාස 10ක salary එක විතරයිනේ. මේ 300 production overhead එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මාස 10ක salary එක විතරයි. එහෙනම් තව මේකට එන්න ඕන නේද මාස දෙකකට? Right. So then මේ 300 මෙතනින් කපන්න. කපලා 300 plus 20 කියලා වෙනම දාගන්න ඕනේ. Production overhead. ඒක අපි වෙනම පෙන්නන්න. Production overhead 300 plus 20. ඒක brackets ඇතුලේ පෙන්නන්න. brackets close කරන්න එපා. 300 plus 20. 300 plus 20. Okay. ඒක හැමම තියන්න අපි පස්සේ ඔක ගල්ලා ගමු. තව මොනවා හරි ඒක් දන්නේ නැහැ නේ. Right. එතකොට මේ adjustment එකේ කරපු එක මම ආයෙ ඔන්න කියනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. This Chamal is working as a manager in the factory. So the monthly salary is 10,000. So the period, the total salary is 120. So we need to pay this salary to Chamal. Then salary is here. Api Chamal to credit karana 120. It is the relevant salary for the period. But we have paid only 10 months. Then current account debit 100, cash account credit 100. We have paid only 10 months. Then you can see the net effect here. What is the net balance? Credit 20, no? Credit 20. 120 එකපාරක් credit වෙලා 100 debit වුණා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ net credit balance එකක් නේ 20. That is the payable part, payable portion.
Right. So the payable salary is 20, that is current account credit 20, and production overhead debit 20. This is the double entry. ඒක automatically එන්නේ පුතේ. හැබැයි මේක present කරන විදිය වෙනස්. ඒකයි මෙතෙන්දී ඉගෙන ගන්න. The way how to record that type of adjustments. Right? This is partnership. This is accounting. The relevant amount for the period credit, the paid amount debit. You can see the net balance here, it is 20, that is credit, current account credit 20 and production overhead debit 20. Okay, production overhead debit 20. So the double entry is current account credit 20, production overhead debit 20. अब අපි මෙතන credit කරේ 20 කියලාද පුතේ? क्या current account එකේ debit කරේ 20 කියලාද? නෑ 120 කියලා credit කරලා debit කරා 100. එතකොට net balance එක පේනවනේ. net balance එක කියන්නේ credit 20. right. ඉතින් අපි 100 දාන්න නැතුව බෑනේ. 100 දාන්න නැතුව බෑ. කෙලින්ම 20 කියලා. කෙලින්ම 20 කියලා දාන්න බෑ. ආන්න ඒකයි ඉගෙන ගන්න. කෙලින්ම 20 කියලා දැම්මොත් ඒකේ එන්නේ වෙන අයිඩියා එකක් නේ. 120ක් ගෙවන්න තිබුණා 100ක් අපි දැන් ගෙවලා ඉවරයි. right. Okay, then last two adjustments. The depreciation for the current year is 1,400. Depreciation, it is an expense. 1,400. Continue, complete with me. Depreciation 1,400. And it has been on කියුවේ නෑනේ ගන්න සම්පූර්ණයෙන් ආයි කියවන්නේ වැරදි දාගත්තා. The depreciation for the current year is 1,400 and it has been accounted for under administrative and distribution expenses. ඒක දැනට තියෙනවලු administrative expenses වල. මේ 2350 ඇතුලේ තියෙනවලු. ඔය 1400 දාපු එක කමන්න. දැක්ක කියන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ දැකපු ගමන් දාන්න එපා කියන්නේ. ගාන කියවලා බලන්න. Right. The depreciation for the current year is 1,400 and it has been accounted for under administrative and distribution expenses. Right. Then the amount has to be underlined. This amount has to be equally distributed. Underline. This amount has to be equally distributed between the factory and the administration office. This 1,400 is the total depreciation. Right? Already they have included under administration and distribution expenses. But we have to divide this 1,400 equally among the factory and the office. Then now look at board, don't write anything. Then 1,400 is the total depreciation. We have to divide this into 2. It is 100. 100. So the depreciation relevant to the factory is 700. We have to record it under production overhead. 700. Don't write 700. So this remaining, the next 700 we have to record under administration and distribution expenses. Then මේ 2300 ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ total depreciation value එක. කියන්නේ 1,400 නම් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. Right? 1,400. Then we have to deduct 1,400 here. 2,350 minus 700. අපිට 700 විතරයි මේකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. 1400ම මේකේ දාන්න එපා කියලා කියන්නේ.
1400න් 700ක් විතරක් මෙතන තියලා ඉතුරු 700 දාන්නලු manufacturing account එකට. Right. Then 2350 minus 700, the balance is 1650. Read adjustment again and I will මම ඔයාලට ඒක ආයි කියලා දෙනවා. ආයි කියවන්න adjustment එක පුතේ. 1,400 and it has been accounted for under administrative and distribution expenses. The amount has to be equal distributed to factory and administrative office. Then the total depreciation value is 1400. Another 700. Yes, ඒක බෙදුවාම 700. Then to the factory we have to allocate 700. Right. ඒක ඔක්කොම දාලානේ ඒගොල්ලෝ මේ administrative expense වල. ඒකෙන් අපි අඩු කරාගත්තා 700. එතකොට ඉතුරු ගන්න මේක ඉතුරු. මේ 2018 question paper එක අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අනිත් අවුරුදු වලට සාපේක්ෂව අමාරුයි. Okay. Okay. එතකොට depreciation කියලා වෙනම දාන්න ඕනේ නැහැ නේ administration එකට දාන්න ඕනද නේ? Administration එකේ දැනට ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේම දාලා තියෙනවා. අපි වෙනම ආයිත් එළියට අරන් පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. Right. Then next adjustment, last one. Bimal retired from the partnership with effect from March 31st due to ill health. On this date, his share of goodwill was estimated and underline karanna his share of goodwill. His share of goodwill. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ බිමල්ගේ goodwill portion. Right? Bimal's goodwill. Then his share of goodwill was estimated and accounted for 2,100 of the amount due to him. 3,000 was paid for the medical treatment at the time of the retirement. What is the double entry of this payment? 3,000. Cash account credit සල්ලි වලින් දීලා යන දවසේ මෙන්න බිමල් ඔයාට බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැහැනේ මේක අරගෙන බෙහෙත් ටික ගන්න කියලා යාට 3,000 දීලා. Then cash account credit, Bimal's capital account debit. Cash යන දවසේ ගන්නේ දෙදෙන වෙන්නේ. මොකද පුතේ? ඔයාගේ equity එකෙන් දෙන්නේ. එතකොට equity decrease යන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ යා යන දවසට අපි යාට දෙන්න ඕනනේ බිස්නස් එකෙන් යාට හම්බෙන්න ඕන ටික. ඔව්. එතකොට ඒ amount එකෙන් 3,000 අපි ඒ වෙලෙම දීලා යන වෙලාවෙම. Then what is the double entry? Cash credit capital debit. Yes, capital debit. Then was paid for the medical treatment, then continued at the time of retirement, and the balance was transferred. And the balance එකක් තියෙනවනේ. ඒ balance එක, the balance was transferred to a loan account. එහෙනම් අපි බලමු තාම දන්නේ නැහැ මේ balance එක. Loan Bimal. Loan B කියලා ලියන්න. මෙතන ස්පේස් එකක් box එකක් ඇඳලා තියාගන්න. ඒක අපි හොයා ගන්න ඕනේ. Loan Bimal. Right. The balance was transferred to a loan account. Amal and Chamal decided to continue the partnership by sharing profits and losses in the ratio of 5:2 respectively. Right. Now here the important thing is, the special thing is, you have given the share of goodwill of Bimal. Share of goodwill. So now tell me, what is the goodwill adjustment? What is the goodwill adjustment? All
all ratio credit, New ratio credit and new new partners, partners. new ratio debit. Right. Then for the when balance, අපි debit entry එක ලියමු. New partners, new ratio debit. A and C. This is debit. Then all partners A, B, C. A, B, C. මම මේක ලේසියෙන් හොයාගන්න විදිය කියන්නේ. Right. This is debit entry. All new partners, new ratio. New ratio is what? What again? New ratio is 5:2. What is the old ratio? ඒක අර ඔයා දාගත්තු time frame එකේ බලන්න time frame එකේ අපි ඕක දාලා තියෙනවා 532. sorry 532 5 into 3 into 2. 5:3:2. Then you have given here the part of the share of goodwill of Bimal. It is 2,100. You have given the share of goodwill of Bimal. It is 2,100. Then පුතේ බලන්න මේක හොඳට බලන්න. parts තුනක් කියන්නේ 2100 නම් එක part එකක් කීයද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. So you can see 3 parts equals 2,100. Right. Then you can calculate the value of one share of goodwill. What is the value of one share of goodwill? ඊට පස්සේ 10 වලින් නේද වැඩි වෙන්නේ? නෑ ඔයා මේ ඒක තාම ටච් කරගත්තේ නැහැ. මම කරේ debit entry එකයි credit entry එකයි ලියාගත්තා. ඔව්. then relevant ratios ටිකක් ලියාගත්තා. ඔව් ඒක තමයි. දැන් 2,100 නේ. 2,100 is the part of Bimal. Yes. See. එහෙනම් එක part එකක් කීයද? ඒක කියන්නේ. ඔව්. 700. 700. එහෙනම් අපිට පුළුවන් නේද මේක 700 මේ part මේ වලින් වැඩි කරලා ගන්න total එක 700 into 5 3,500 700 into 2,400. Right. Then the total goodwill 7,000. මේ තුන මේකද කරාම වෙනවා total goodwill එක 7,000. අපිට වෙන ගණන් වල ඒ total එක දෙනවා. Total goodwill is 7,000. Then 7,000 divided by 7, that is 5,000 and 2,000. Taken off 7,000 for that. This is debit, this is credit. Write down. Okay. Sir, 2,000 new ratio එකේ තියෙන්නේ 5,000 to 2,000. Okay. Now right.
Now recorded capital account, goodwill, capital account credit 3,500, 2,100 and 1,400. Then capital account debit, goodwill, new partners, new ratio 5,000, 2,000. Okay. Okay. Right. Then here, then here we have to calculate the cost of production. Then 1,000 ලෝන් දීකට අරයාගේ ලෝන් එකට අර ලෝන් එකේ ගාන ලෝන් එකේ ගාන එන්නේ අන්තිමටම. දැන් එයාට අපි profit shares දෙන්නත් ඕනනේ. මොකද මෙයා යන්නේ accounting period එක අවසානයේ. We have to pay profit shares. ඒ profit shares ඔක්කොම දීලා තමයි යාව යවන්නේ. Right. Now calculate the cost of production. 1,400 minus 1,000, it is 200. Then cost of raw material consumed 1,000. අදින් බලන් ඉන්න මාත් එක්කම කරන්න. Then direct expenses 700. Then production overhead 1,020. Production overhead. Then the net value of work in progress 2,920. Okay. අවසන් වලිය කියලා 2,920. Right. Then cost of sales account. Then this production cost, look at very careful. This production cost we have to record, we have to transfer to the cost of sales. Here the word is cost of sale, cost of production 2,920. Then calculate cost of sales. The production cost we have to transfer to the cost of sales account. $2,620. This is cost of sales. Cost of sales 2,620. මගේ දේජාන් පැකේජ් එක ඉවර වෙලා මේ තව චූටි වෙලාවකින් සමහර විට මේ වෙයි ස්ටක් වෙයි. Okay. Right.
2,620. Then cost of sales we have to transfer to cost of sales in income statement 2,620. Then find the gross profit here. Then expenses